personally taught Kim Il-sung's nephews and other members of his family. 김일성의 nephews 개인적으로 가르쳤고 다른 가족 구성원들도 가르치는 사람입니다. And when Kim Jong-il had to take his college exam, Professor Kim was the one who oversaw his taking the exam. 김정일이 대학 시험을 칠 때 김현식 씨가 그 대학 시험 김정일 씨의 대학 시험을 감독하는 사람 중에 한 사람이었죠. But God brought him to South Korea in 1993 in a very startling way. 93년도에 아주 특별한 방법으로 그분을 남한으로 보내셨어요. And now he's in the U.S. 지금 이제 미국에 계십니다. He and I have the same burden on our hearts. 그분하고 우리 벤신 군님하고 마음에 동일한 부담감이 있습니다. We need to prepare for the opening of North Korea. 우리가 북한이 개방될 때를 준비해야 된다. If we do not prepare now, when North Korea opens, we will miss the opportunity. 우리가 지금 준비하지 않으면 북한이 열렸을 때에 우리가 기회를 잃어버리게 될 것이다. Without preparation, many people in the South will rush into the North with their Bibles to preach the gospel, rebuild the nation, and it will be a complete failure. 만약 우리가 준비하지 않으면 북한이 열렸을 때에 많은 사람들이 성경 없이 예수 그리스도의 사랑 없이 하나님의 법 없이 북한에 가게 될 것이고 그렇게 되면 완전히 다 실패할 것이라고 생각하고 있습니다. So both of us were working to prepare for the opening of North Korea. 그래서 우리 두 사람 모두 다 우리가 북한이 열릴 때를 준비하고 있습니다. But one day we were talking and he said something to me. 어느 날 우리가 얘기했는데 저에게 얘기를 하셨어요. This is what he said. 이게 그분이 하신 말씀입니다. He says it is easier for a North Korean to communicate with an American than with a South Korean. 제가 생각하기에는 북한 사람이 미국 사람과 커뮤니케이션 하는 것이 남한 사람이 미국 사람과 대화하는 커뮤니케이션 하는 것보다 더 쉬울 것입니다. Even when there is incomplete broken language. 북한 사람들이 완전히 broken English를 해도 아마 북한 사람들이 더 or Americans don't speak in Korean, either way. 예. 미국 사람은 한국말 못해도 북한 사람이 완전히 깨어진 broken English를 해도 북한 사람이 남한 사람보다 미국 사람과 커뮤니케이션 하는 것이 더 쉬울 것이라고 얘기했습니다. And I was very surprised when they said that, but I thought about that and I did some research and I talked with other North Koreans and they agreed. 제가 처음에 이해하지 못했는데 제가 연구해보고 북한 사람을 만나서 얘기해보니까 제가 김현식 교수님의 이야기에 동의할 수 있었습니다. And what I came to understand is that the way of speaking and the thought processes and the speaking processes are bound up together. And North Koreans think and speak like Americans do more than like South Koreans. 제가 이야기하는 것은 북한 사람들이 말하는 것, 생각하는 방법, 단어를 고르는 것, 생각하는 과정들이 미국 사람과 유사하다는 것을 제가 이야기했습니다. English speakers, in English, we use language to communicate material, factual knowledge. 미국 사람들은 대화할 때 물질적이고 사실적인 것에 집중해서 이야기를 합니다. North Koreans use language in the same way. 북한 사람들은 동일하게 그렇게 합니다. But in South Korea, there's a difference. 하지만 남한 사람들은 다르게 해요. In South Korea, there's much more concern for communicating relational information. 남한 사람들은 대화할 때 그 사람과의 관계나 그 사람의 감정에 대해서 많이 생각하면서 얘기합니다. So in South Korea, they're very roundabout in their speech. 그래서 남한 사람들은 말을 뺑 돌려서 얘기합니다. And it's very confusing to an American or to a North Korean. 그래서 북한 사람들과 미국 사람들이 혼동하게 만들고 있습니다. Because we forget what a person is saying by the time he gets to the end of the sentence. 그래서 말을 뺑뺑 돌려 하다 보면 그때 가면 앞에 있는 얘기 다 잊어버려요. We just don't understand what they're saying. 뭐라고 말하는지 다 이해할 수가 없어요. Even when we're using words we understand, the sentence is so long and convoluted that we don't understand. 그래서 우리가 알아들을 수 있는 단어는 말하고 있지만 말이 너무 길고 나중에 다 돌아가서 보면 나중에 가면 처음 한 얘기 다 잊어버리고 무슨 말을 하는지 다 이해할 수 없습니다. But on the other side, we as Americans and North Koreans are very straightforward. We just right there. You ask a question, yes, no, yep, this is what you do, and so forth. Very 북한 straight. 사람과 미국 사람들은 그냥 얘기를 돌려서 하지 않죠. 추신적으로 얘기하고 그냥 yes or no 대답할 수 있는 질문에서 얘기를 딱딱딱 짧게 얘기하고 있습니다. I'll have to tell you a story. 제가 좀 얘기를 해드려야 될 것 같아요. This is when I was a teenager. 제가 청소년 때 And I was in Korea in the Boy Scouts. 제가 한국에 있었고 제가 보이스카우트 했었어요. We had American Boy Scout troops, a number of Boy Scout troops. 미국 보이스카우트 그룹이 있었어요. 단체 있었어요. And every summer we would come together for summer camp. 그래서 매 여름마다 여름 캠프를 위해서 모였었는데. And we used an American Army base as the place where we'd have our camp.
그래서 보이스카우트 캠프를 미국 군인 캠프를 빌려서 미국 무대를 빌려서 했었습니다. And when I was 18, I had a role of being an interpreter, a translator. 제가 18살이 됐을 때 저에게 주어진 역할은 통역하는 역할이었어요. And so I was walking along down the road, down the street in the middle of the camp. 제가 그 캠프 가운데를 걸어가고 있었어요. And an American sergeant who knew me said, Ben, come here, I need your help. 제가 도와줄 때 그 미국 병사가 저를 불렀어요. Ben, 이리 와서 날 좀 도와주세요. And the problem was that there were 3 Korean soldiers, Katusas, a sergeant, 2 privates, and they were working on a truck. And they were having a difficult time putting the truck back together. 그때 서전트가 하사하고 일병하고 3사람의 한국 군인이 트럭을 다시 이렇게 조립하는 일을 했는데 문제가 있었어요. And he was trying to explain to them what they needed to do. 그래서 그 미국 병사가 그들에게 니네가 뭘 해야 되는지를 설명하려고 하고 있었어요. He didn't speak Korean and they didn't speak English. 그래서 그 미국 병사는 한국말 못했고 한국 병사는 미국말 못했어요. So it's a complete breakdown in communication. 그래서 완전히 대화가 안 되죠. So he called me to help. 그래서 저를 불렀습니다. I didn't know much about cars or trucks at that time. 저는 그때는 차에 대해서 몰랐었는데. But in about 40 seconds, he explained to me what needed to be done, and I understood. 그 사람들이 설명하는데 40초가 걸렸는데 제가 이해했었어요. And then at that time, my Korean was much worse than it is now, much more broken than it is now. 그때는 제가 한국말 잘 못했을 때요. 지금보다 더 못했을 때. But I was able to explain to the Korean sergeant in about 3 minutes what needed to be done. 제가 잘못 이해했네요. 그 미국 병사가 벤한테 설명해서 이해하는데 40초 걸렸고 벤 신부님이 한국 사람한테 설명하는데 3분이 걸렸어요. It took him 10 minutes to explain this practical thing to his 2 privates in their own language. 그런데 한국인 그 하사 서전트가 프라이빗 일병 2사람한테 한국말을 써서 한국말 쓰는 사람들끼리 설명해 주는데 10분 걸렸어요. Because it was explaining factual, material information, giving directions. And in Korea, it's very difficult to do that. 사실을 설명해서 지시하는 데 있어서 한국 사람들이 아주 힘든 것이죠. And they went back and forth. I'm going to explain to you. Oh, you're going to explain to us. Yes, this is what I'm going to tell you. Oh, you're going to tell us this. And then he would begin. And it would just go on and on, back and forth, until finally, after 10 minutes, they understood. North Koreans cannot communicate that way. They communicate like we English speakers do. And so when they're in South Korea, they speak like that. The South Koreans get very upset. 그런데 북한 사람이 남한에 와서 그런 식으로 남한 사람이 얘기하면 남한 사람들의 감정이 상하기 쉽습니다. It's very impolite. 아주 무리하게. Yeah. 아주 직선으로 얘기하는 것은 받아듣지를 못해요. 상처받아요. 돌려서 얘기하는데 북한 사람은 너무 궁금해. 무슨 말인지 도저히 이해하지 못해요. The North Koreans have no idea what you're talking about when you're so convoluted language like that. So it's a complete breakdown in communication. People speaking the same language. 똑같은 한국말을 하는데도 서로 대화가 안 되는 것이죠. You folks, 여러분들, who speak both Korean and English, 한국어와 영어를 다 하실 수 있는 who 여러분들이 have had an American education, 미국 교육을 받았고, and have learned how to think in this straightforward, factual, materialistic way. 그리고 사실에 대해서 그렇게 생각할 수 있는 방법을 배운 여러분들이 But you also have a foot in the other culture, the South Korean culture. 또 여러분 동일하게 남한 문화에 대해서 여러분 잘 알고 And you understand what's going on when South Koreans talk to each other this way. 하지만 여러분들도 동일하게 남한 사람들이 얘기할 때 어떤 일이 일어나고 있는지 여러분 다 이해하고 있죠. Think how God can use you as a bridge to communication with your North Korean brothers and sisters. 그래서 여러분들은 하나님께서 어떻게 남한과 북한의 형제들이 대화하는데, 서로 소통하는데, 서로 협력하는데 여러분들을 사용하실지 생각해 보셔야 됩니다. You who are cross-cultural people like I am. 문화를 넘어서는 타문화에 살아본 적이 있는 나 같은 여러분들이 There will be a very particular role for all of us to play as 2 different cultures that think they are the same try to come together as a new culture.
서로 자기가 똑같다고 생각하는 서로 다른 문화에 살고 있는 두 사람들이 만났을 때에 우리가 그 역할들을 우리가 그 다리 역할을 감당할 수 있는 것입니다. So whatever job you might have, whatever profession or skill, this may be the most important gift that you bring to the process of healing of the nation. 그래서 여러분들이 어떤 직업을 가지든지 간에 어떤 기술을 가지든지 간에 여러분이 가지고 있는 것이 나중에 하나님께서 남한과 북한을 하나로 만드셔서 그 나라를 치유해 가시는데 여러분들이 사용될 수 있을 것입니다. As you struggle with your own identity as a Korean or as an American or as a Korean American or American Korean, as you struggle with your identity, the people of North Korea and South Korea struggle the same way. 여러분들이 여러분들의 정체성에 대해서 내가 한국 사람인지 내가 미국 사람인지 내가 한국계 미국인인지 내가 미국계 한국인인지 고민하고 있을 때 그렇게 고민한 여러분들과 동일하게 남한 사람들과 북한 사람들이 고민하고 그런 동일한 과정을 여러분들과 보내는 것입니다. And this is going to become an even bigger problem in the future. 나중에 이것이 큰 문제가 될 것이에요. And you will already have deep understanding of this. 여러분들은 이미 그 상황에 대한 이해함을 가지고 있습니다. So, what is God calling you to do? 그래서 여러분들에게 하나님께서 무엇을 하기를 원하신다고 How 생각합니다. does God want to use you as He takes these two nations and once again makes them one? 그래서 하나님께서 그 분리된 두 나라를 하나로 만드신 그때에 하나님께서 여러분들을 어떻게 사용하시겠습니까? Pray for healing, pray for unity, pray that God will use you for His glory in this world. 치료를 위해서 기도하십시오. 하나님을 위해서 기도하십시오. 통일을 위해서 기도하십시오. 그리고 통일이 되었을 때에 여러분들을 사용하셔서 여러분들을 통해서 하나 되는 일들을 하실 수 있도록 기도하시기 바랍니다. 아멘. 아멘. 시간 많이 걸렸어요. 텍스트 공부하는 데서 한장을 기도하면 좋겠습니다. 우리